Earth. Some call it the blue planet, as 70% of its surface is covered in water. Mediterranean Sea means the middle of the Earth. It has an average depth of 1,500 meters. The deepest point is called Calypso and is located in the Ionian Sea at 5,267 meters. For hundreds of years, it has been regarded as the crossroad of civilizations from Europe, Africa, and Asia. The Mediterranean hosts and offers a primary source of food and employment to hundreds of people who live on its shores or in close proximity to them. Its greatness resides in its extraordinary underwater world, as well as its vast biodiversity. Join us as we discover the wondrous underwater world of the Mediterranean, with footage and photos that have been captured exclusively in Cyprus. The Mediterranean, even though it takes up a mere 0.8% of the areas covered by seawater on an international scale, it is home to 18% of marine life, 25% of which cannot be found anywhere else in the world. Until today, 17,000 marine organisms have been identified in the Mediterranean, of which 750 are fish. Unfortunately, man has been unable to live harmoniously within the natural environment and has left indelible marks. One of the greatest threats to the marine ecosystem in the Mediterranean, and therefore Cyprus, is overfishing. What do we mean by overfishing? It is a situation that arises when fish stocks are reduced to such a level due to excess fishing that it becomes necessary to take additional management measures. Γάμα σήμερα Ραφαέλιο, δεν έχει τίποτα. Ανυπότυπα. Χρόνο με το χρόνο αυτό που έχω να πω, ότι τα αποθέματα στις θάλασσες μας λιγοστεύουν και σε λίγα χρόνια δεν κάνουμε κάτι, όλοι μαζί δεν θα βλέπουμε ψάρι στη θάλασσα. Ακόμα εμείς με το τμήμα Αλίας
έχουμε συνεργαστεί, μας ερώτησαν οι άνθρωποι για να κάνουν τεχνητούς υφάλους. Γιατί αυτοί που μένουν πρέπει να επιβιώσουν. Πρέπει να επιβιώσουν μες στη θάλασσα. Δηλαδή να μπορεί ο επαγγελματίας να βγάλει ένα κομμάτι ψωμί να ζήσει στην οικογένεια του. Την αλία πρέπει να την προστατεύσουμε. Και είναι ακριβώς για τον λόγο αυτό που εμείς αναζητούμε εναλλακτικούς τρόπους και μεθόδους για να διαχειριστούμε την αλία και να προστατεύσουμε το θαλάσσιο περιβάλλον, έτσι ώστε οι ψαράδες μας να μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς από το επάγγελμα αυτό και ταυτόχρονα να διαφυλάξουμε τις θάλασσές μας υγιείς, ζωντανές και παραγωγικές, ώστε οι επόμενες γενναίες να μπορούν να την απολαμβάνουν. It is accepted that, for several decades, competent international organisations have been seeking, with limited success to date, to address the problem of overfishing. Particularly in the Mediterranean, fisheries management is more complicated than in other sea areas, due to the simultaneous fishing of multiple species of marine life with the same gear or method. In Cyprus, important fishing grounds have become poorer, and it becomes increasingly difficult for fishermen to survive. Το Τμήμα Αλίας και Θαλασσίων Ερευνών εφαρμόζει στοχευμένα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση της υπεραλίευσης. Μεταξύ των μέτρων αυτών είναι και η δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών με τεχνητούς υφάλους, που αποτελεί μια εναλλακτική προσέγγιση, ένα εργαλείο για τη διαχείριση της αλίας και συμβάλλει στην ανάκαμψη των νυχτιαποθεμάτων και στον εμπλουτισμό των παρακείμενων με τους τεχνητούς υφάλους περιοχών. This project was enabled through funding from the European Fisheries Fund of 2007 to 2013, which has now been completed, and will continue through the ongoing European Maritime and Fisheries Fund of 2014 to 2020. This new programme foresees the enrichment of existing protected areas with artificial reefs and the creation of two new marine areas in Larnaca and Polis Chrysochou. Both programmes are co-financed by the European Union and the Republic of Cyprus. What do we mean by marine protected areas with artificial reefs? It is a generic term referring to marine areas, including artificial reefs and covered by a protection system, which provides various restrictions, such as fishing and the regulation of vessel passage. Their institutional consolidation is derived from national legislation. What are artificial reefs? Πρόκειται για κατασκευές ή σκάφη που ετοιμάζονται κατάλληλα και μιμούνται τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες ενός φυσικού υφάλου. Προσφέρουν δηλαδή στους θαλάσσιους οργανισμούς ασφαλές καταφύγιο, χώρο αναπαραγωγής, διατροφής και ανάπτυξης. What are the objectives that can be achieved with the creation of marine protected areas with artificial reefs? The ultimate goal is to create fish refuges and increase fishing stocks. At the same time, other goals are being achieved, such as the protection of marine biodiversity, the promotion of scientific research, public awareness, promotion of environmental education, recreation, and the attraction of diving tourism. Artificial reefs are presented in the form as we know them today since the 70s. The deployment of artificial reefs is higher in the Mediterranean than in any other region in the world, and is currently used by most Mediterranean countries. In many cases, amphora and other pots found in the sea after a shipwreck developed by themselves into artificial reefs. According to the strategy of the Department of Fisheries and Marine Research, marine protected areas with artificial reefs
have been established in the sea areas of Paralimni, Ionapa, Limassol and Paphos. One integrated artificial reef should be composed of different constructions and materials so that it can attract a variety of marine organisms, thus creating a food web, meaning the development of marine life from the simplest to the most complex organisms, including fish. Therefore, the design of Department of Fisheries and Marine Research includes the preparation and the placement of different structures and vessels. Within the structures of the artificial reefs created are the vessels Kyrenia, Costandis, Lady Thetis, Laboi and Nemesis III. One may say they just took some vessels and sank them. Isn't there a problem of marine environmental pollution? Και βέβαια δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Τα σκάφη αυτά καθαρίστηκαν και ετοιμάστηκαν σύμφωνα με σχετικές οδηγίες και νομοθεσίες, ούτως ώστε να μην υπάρχει το οποιοδήποτε πρόβλημα ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος μας. Προτού ακόμα ξεκινήσει η διαδικασία του καθαρισμού, πήγαμε στα σκάφη και καταγράψαμε με μεγάλη λεπτομέρεια και με φωτογραφική απεικόνιση όλες τις εργασίες που έπρεπε να γίνουν. All vessels were prepared and cleaned according to the relevant guidelines of the Protocol for the Discharge of Waste Products or Other Materials at Sea, also known as the Dumping Protocol, of the Barcelona Convention for the Protection of the Mediterranean Sea. All provisions were taken to ensure there would not be any substance leakage into the terrestrial or marine environment. The placement of vessels in special cleaning tanks was also carried out where it was deemed necessary. The removal of materials and other waste was undertaken using the necessary methods, including recycling, so as to ensure the protection of the environment and public health. All pollutants were removed, including chemicals, machine oils, insulation materials and asbestos, cables and electrical installations. Οι εργασίες περίπου διήρκησαν 12 μήνες. Καθ' όλη τη διαδικασία του καθαρισμού, της κατάλληλης προετοιμασίας αλλά και της φώτισης των σκαφών υπήρχε στενή επίβλεψη από το Τμήμα Αλίας και Θαλασσίων Ερευνών. Για θέματα ασφάλειας των δυτών, συνεργαστήκαμε στενά με το Σύνδεσμο Καταδυτικών Κέντρων Κύπρου. Στα πλαίσια αυτά έγινε λίανση προεξοχών ή άλλων αιχμηρών επιφανειών, δημιουργήθηκαν ασφαλείς προσβάσεις, ενώ κάποια επικίνδυνα σημεία στο σκάφος σφραγίστηκαν για την ασφάλεια των δυτών. After the final inspection of the vessels cleaned by the Department of Fisheries and Marine Research, the vessels were towed safely to predetermined sea areas.
After the deployment of the vessels, a dive was performed by the responsible authorities in order to monitor the condition of the vessels and their correct placement on the seabed. There were many eager divers looking forward to seeing the newly placed vessels underwater, at depths varying from 19 to 23 metres. The effective operation of artificial reefs promotes the study of the physical, biological and oceanographic characteristics of alternative regions, the selection of suitable shapes and sizes, and thereafter the design and positioning of structures. Για την κατασκευή των τεχνητών υφάλων χρησιμοποιούνται διάφορα υλικά όπως σκυρόδεμμα, σίδηρος, ασβεστόλιθος και πυλός. Τα φυσικά χαρακτηριστικά των υλικών αυτών, καθώς και η μορφή, η περιπλοκότητα, ο όγκος, ο σχεδιασμός και η πυκνότητα με την οποία τοποθετούνται, είναι καθοριστικοί παράγοντες για την αποτελεσματικότητα μιας περιοχής. Παναγιώτη, έτοιμος. Ξεκινά τώρα. Είναι έτοιμος. Έλα, Μάινα. Εφόσον οι τεχνητοί υφάλοι τοποθετηθούν στο βυθό, ξεκινά να εφαρμόζεται ένα σχέδιο παρακολούθησης της εξέλιξης της θαλάσσιας ζωής. To start with, the surfaces of artificial reefs are normally covered by several species of algae, and in some cases even fish can make their appearance. Then various types of invertebrates, such as sponges, ascidians,
Polyegypts, including the spirographs, as well as other species, are found. The systematic study of the structures and vessels, made on a seasonal basis, will provide the necessary information required in order to improve their effectiveness in the future. It'll take around 5 years for them to develop and attract numbers of fish in order to have positive results for the fisheries activities operating around the boundaries of the marine protected areas. The experience of other countries and multi-annual scientific monitoring of areas where artificial reefs have been placed has shown that in well-protected areas, the fish grow in size, multiply in numbers, and gradually move to the periphery. This results in the enrichment of the surrounding areas with clear benefits for the fisheries. The early indications from our own areas are very promising, since squids, cuttlefish, groupers, two-banded sea bream, white sea breams, greater amberjacks, parrots, ogues, and European barracuda that are commercial species have made their appearance, along with other fish such as combers, painted combers, pickerels, and hardy-held silversides. It is important for the state to plan and implement projects for the whole of society. Who are those that benefit from the creation of marine protected areas with artificial reefs? Everyone. Professional and amateur fishermen, divers, free divers, local authorities, student communities, scientists, tourist organisations, and the general public that enjoys the sea. Δεν είναι λίγοι οι ξένοι, αλλά και οι Κύπροι δίτες, οι οποίοι απολαμβάνουν τις καταδύσεις στα καταγάλανα νερά της Κύπρου. Η Κύπρος προσφέρει διακαταδύσεις λόγω καιρικών συνθηκών, λόγω συνθηκών νερού, διότι δεν υπάρχουν μεγάλοι κλιματισμοί, δεν υπάρχουν δυνατά ρεύματα, άρα μπορεί ο κόσμος να καταδυθεί χωρίς πρόβλημα και η κατάδυση μπορεί να γίνει σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τα καταδυτικά μας κέντρα εφαρμόζουν πολιτικές επαγγελματικές όσον αφορά την κατάδυση και επίσης έχουν μάθει μέσω των χρόνων που ασχολούνται με το αντικείμενο να είναι και επαγγελματίες όσον αφορά την πρόθεση και τη διαφήμιση του αντικειμένου. Αυτό που δεν υπάρχει είναι η διαφορετικότητα. Οι προστατευόμενες περιοχές, 5 στο σύνολο τους αυτή τη στιγμή, προσφέρουν ακριβώς αυτό. Έναν ενδιαφέρον πυθό και την απαγόρευση του ψαρέματος
άρα και την αύξηση της θαλάσσιας ζωής και των ψαριών, που είναι αυτό που βασικά ενδιαφέρει τον κάθε δίτη στην κατάδυση. Αναμένουμε ότι με την ανάπτυξη των έργων στους τεχνητούς υφάλους και με τη δημιουργία των 2 νέων προστατευόμενων περιοχών που έχει αναγγείλει το Τμήμα Αργίας, η Κύπρος οπωσδήποτε θα ενταχθεί στο χάρτη σαν ένας καταδυτικός προορισμός. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων των προστατευόμενων περιοχών, είτε αυτές είναι φυσικές, είτε αυτές είναι με τεχνητούς υφάλους, αποτελεί η επιτήρηση, ο έλεγχος και η αποτελεσματική τήρηση των μέτρων διαχείρισης. Ωστόσο, τίποτε δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί χωρίς την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όλων αυτών που ασχολούνται με τη θάλασσα, που ασχολούνται με την αλία, με τις καταδύσεις. Επομένως, πρέπει να καταστεί κατανοητό ότι είναι προς όφελος όλων, προς όφελος όλης της κοινωνίας, η προστασία και η διαφύλαξη των περιοχών αυτών, αφού αυτές αν αφαιθούν ανεπηρέαστες, εάν με απλά λόγια δεν τις ψαρεύουμε, τότε αναμένεται στα επόμενα χρόνια αυτές να επικιστούν με δεκάδες είδη ψαριών και άλλων θαλάσσιων οργανισμών και να αποτελέσουν πυρήνες βιοποικιλότητας. Our natural wealth, our seas, and the hundreds of unique organisms living in it create an amazing world with special ecological value. Our vision is to achieve a healthy and productive marine environment where man and sea harmoniously coexist together.